Yeah, each one, teach one. Just sonke, langa le ndaba. Education is key to success. We have taught our parents. Yeah, each one, have to teach one. Must bomb beside the one. We have taught us. Each one, got to teach one. Let's learn from one another. Let's go. Le faselaga as in blind person, le dilaga the imaginations, le the sense. I wish give up on I give her a civil relaga. I give a talk what doctor Eric Calvin on a little coma. Kile Cavallo Sola. Why would you must no dira Givoni? At least for 1 day. Hello, I'm Khalil Osiris. Welcome to Each One Teach One. The only true disability in life is bad attitude. Calvin Mohajani may have been born blind, but his life vision is sharply defined, and his belief in his ability to achieve his chosen destiny inspiring. No one could accuse Calvin of having a bad attitude or limiting his potential. Nteke go bolana go la ke sale ka ra childhood be ke le that boy ola wa go rata minati wa go rata di compare le batho ba bang mo le ru sha go kopana le dilo je go tsefela mo le fase na go la ke sale ka monster looks. I do have a twin brother who is blind because na as ke le blind yena o a bona, so the third born go bana ba mmale papa Go la go thoma o itshola re ena wa bona yena a bone nna ke a bona ke ga botse how come go re le ya go go be so ke diputse diputse mara tse go je anta mara ka thomo bona ra a go ne ndi ta go change only God knows. That's why I can't give a lady emotions why and Leon and to Yabona Nagasna because kids about Rinto one, which means Yanaga Nagasna side, which means Yana side in Nagasna. Nagoki Mille, I think I get Seva give Mille Matui. Naguit of it 7. Kitzivile Gamrago or Recanal Matwini, Kitzile Kitzivishagum Swaniwaka. Now go give blind the way killing Gawona Gore. Kinots Bagamraniana or give me little cavalry via glaucoma. Marantelo gets Bagorena. I want to do Lord Lumungabam Ponakil blind, Kishore, Rafila Shab. Habaruanaka has Sato Bona. Kibuchaki doctor. My Kutuaka Kakwaku Karamara. Why? Kanahana or Calvin Rola Saboni. A Calvin Agasconui Tirela Selo. Maraquatamo Ilonrica Mugela. Catula Fasika Mugela, or Mudimo Umpile, whatever, Utla Fecha Joanca Bona, Lena Levanava. Challenges Taylor kill face each other way of blindness. Ganor Jonas change, but when it comes to Loja or Rota, my we one Muslim and Okoja Tula something Taylor Sutofa so budget. I remember Ronald Judge Lely, we were running, Babuji Patla proof. So Gionan to Luri, Ile and go budget too much. Kilega Laguru because that patla proof kinor go itula motho a bona re ha he o laegile so ke this thing e le rile yang he tha ka mbelong ya ka re yo why mara oh lord
actually why modimo a sa nno dira gore ke bone at least for one day le go ka kgona go bona dilo tse dintse le gore batho ba bangwe ba di bona e re gola go na le batho ba mokwatisa mara go ba le strong go ba na le kgang gore ke ena ba emelanna sometimes when we use toys re bapala mo fast ka di-toys tse dikoloi so go ja ba droile maybe di tsela so sometimes ke na le go feel ka re why le nna nka ba sa ntshitse ka bapala if nka be ke bona gopola one day re motlogetse re motšhabetse gae re ile somewhere re motšhabetse re ile bapala a re latela ke ile e ke bua ka kobo ka hwetša go na le dipoledi tše ntši ba re ba latetse ba latlhile a le kae ka thoma te a dula mo pelong yaka ka thoma ka ba le segolo gore a wiše ke ba bona ke bere a tsebile gore rile kae ntho e le gore ke a ruma go e bona mo lefatsheng as ke kwa batho ba bolela ke nature ya mo lefatsheng le go e bona gore e bjang then le batswadi baka it's obvious gore ke tlo go iša go ba bona kare le ge ke be ke belega la mathomaseng ke kgona go ba bona mare le nature come first because ke nyaka go bona di-landscape ya mo lefatsheng and then go tseba gore motswadi yaka o bjang my twin brother yena o raloka bjang dikarata tša gage le ge ke sa bone mara there's some days mo e le gore ke na le go bona a light e le gore e tla mo mahlong aka and then ke feel excited about that because sometimes e kgona go mpontšha di-color nako ngwe e tla ka bo black nako ngwe e tla ka bo red or cream white so ke feel ke le alright the way ke le nka gona Let's learn from one another. Let's go. Let's learn from one another. Let's go. All of us need some hardship in our formative years to allow us to learn to overcome obstacles. The challenge gives us an understanding of perseverance, developing in us an attitude that speaks loudly about accepting responsibility for our own destiny. Calvin Mohajani, blind from birth, has not waited for others to empower him, to make choices for him. Instead, he has harnessed his creative power to choose his life's purpose. When I was 14 years, ke thomile go rata dilo tša di-drama ka rata gape le writing ke ja from my role model Happiness Thomomake in Thobela FM go buku ya the Down 2nd Avenue ya ngwala ke Iski Amphahlele ke yona this buka eo le gore mphile this mind wa go ba a writer le go ba a dramaticalist ke thomile go bona Calvin o rata ngwana ka le nna le tšatši a tlile kwa gae a etswa sekolong ke dutse fela no fitlhela mama ke nyaka go ngwala story mara ke nyaka go ngwala ka wena motho a tlo acting drama yaka a o mane jwale ka wena ka mo lebelle ka sega a sega ka re o serious a re ke serious ka first story e le gore ke ngwadile it was in Sepedi more mogolo go betla wa taola wa motho wa ipetla batho mo publisher ga e buka ya mathomo ke gona mo thoma wa le believe ya gore ya no nto ya riega ke ngwala as if like be sort of practically la mathomo ke thoma go ngwala and then ga ke ngwala fa ya tswelela batho ba e rata e le mnate before ke tlo go ja batho ba ile gore ba ka mpublisha my twin brother yena ba nthuša ka go there's rough script se ile gore ke sengwala first ke le sekolong
then ke nyaka gore se tle gape se buše se be a script, original manuscript, which means ke tla ka rough script yena a buša a tla phošola because handwriting ya ga yona e sharp, a tla phošolla gabotse a ngwala gabotse ka mokgwa le gore go tla bo go nyakega ka without gore a cancele ya ba manuscript and then ka go submit. Most of the time I tla le dibuku sekolong di ngwaile ka braille and spella tsona ke di ngwala ka ball pen. Second book ya ka ya go bitša re ke Mpepu le yona e ka ke collective of prose poetries, e published 2015 ka di 4 ja June. Na ke be ke bona mo internet be ke se sure gore already published up until ke tlo receive di 7 copies jaaka from Tiego Filimon Jale. Di drama tše lor ke šetše ke di ngwadile so far tše lor ke di directile and then di šetše di tladile on stage ke di stage drama. Ya mathomo e tladile last year 2015 ka e bitša gore ke Oh Lord Why Lord. I was the main character go drameng ya gona. Ke le ka gomogela staging few times a ya go actor le dibidio tša gona be ke di bona ke gona re na le tsona dibidio tša gona gore ena is a good actor. Ka di 28 ja March ke mo e le gore ke involvile South African Library for the Blind mo e le gore re ile ra tsamaya na lo mong ba re kgethile as in di-partners sekolong ra ya ka taba ya go lena gore ba berekiša dilo tša bona bjang in Eastern Cape, Grahamstown. So re tsamaile kua ba fitlha ba re botsa ka Blind SA. Blind SA ke mokgatlho o emetseng batho ba ba sa boneng gotlhelele le ba ba bonang kganyana. Blind SA e simolotse e na le jara tse 70 monongwaga. Ke simolotse go dira le Calvin monongwaga ka January mo ke ileng ka bona a le ko sekolong sa Philadelphia mme ra simolola ra itsane ke he yaanong re tla nna le tirisano mmogo le ene re le ba Blind SA. Ile ka ba involve le Blind SA mo le re ke ile ka rata gore ke bereke le bona le DPSA, Disability People of South Africa, ba le gore ba bereka from theater now ka go thuša bana ka dilo tša di-sponsors, di-recordings tša di-company tša bona tše e le gore bona ba tla ba recordela mo go tšona. So ke ntho e le goreng dirile gore ke rata go bereka le ba Blind SA gore a re go blindness be re na botšeetše godimo, which means re a swana le motho o mollo o mongwe no one o le gore o allowed go tlo re nyatša. Re na le everything e le gore normal person o nayo. Lengwelo la bophelo, dumela rato. Leina la ka le fetoga melodi ya thaga ge le bitša ke wena. Ge ba lerato la ka ke potšišo gona wena o karabo ya lona. O lerato leo le mpontšhago ditsela ka mešego le ka mabaka. Dumela wena moratwa ka lerato moratwa ke nna. Ge le lentšu sefahlego le monagano di ntagilwe. Go wena ke hlompha metsotso mengwaga yo ke phelago le wena ka yona. Dumela wena morategi yo a mpontšintšego hlompho le lerato ka mešego le ka mabaka. Ke a dumela go dingwedi dinaledi le letšatši gore ke tla dula le wena nako ye nngwe le ye nngwe ka mehla le ka mabaka. Wena morategi moratwa ka lerato moratwa ke nna. Let's learn from one another. Let's go. Let's learn from one another. Let's learn from one another. Let's go. Hello, Calvin
Miriam and Ofenza, I want to just say, first of all, thank you for being willing to share your story. There's a lot of people I know, after they hear this amazing journey that you've had, Calvin, are going to be deeply inspired. Ofenza, I understand you're with an organization that that supports people who are sight impaired. And I also understand that you as well are sight impaired. What is your relationship with the family? What is your relationship with Calvin? How are you able to support him? We as an organization, we are from an organization called Blind SA. Our main purpose is to help people who have visual impairment to be able to focus on things in life. And we have 4 spheres which we operate out of, which is education, independency, advocacy, and the 4th pillar, which is braille production. And we were able to get hold of Calvin through our magazines, whereby we have people who subscribe to our magazines. And one of the advantage that we had, I used to work at the school that Calvin is going at the present moment, and that's where the relationship started. Miriam, did you see when Calvin was a baby early on? Did you ever imagine that he had these skills, this ability? So Calvin, first of all, I want to move quickly through to the point of what you have begun to do with your life, what you at this early age have accomplished. I understand that you are on your 3rd book. Yes. And what is the name of this book? This coming book. Yes. The Operate. And so I understand that in addition to the book, actually the 3 books, you also have written plays? Yeah. Yes. Okay. I know how difficult it is, number one, to be a writer. So I have great challenges around trying to write sometimes a letter. So to have written 3 books and also to have written a play. What is the play? What is this play about? So far I wrote 3 plays. There's The Conquered Missions, there's Oh Lord, Why Lord, and then there's The Soft Voice of a Pedophile. That played on stage. And it played on stage, yes. A full stage production. Yes. Calvin, not only do I understand you've written the plays, the books, you've done all these amazing things, but usually when someone is sight impaired, we're accustomed to seeing them with the stick, the walking stick, and or a dog of some sort of sight for the sight impaired. I understand you don't use a stick. Yeah, I don't use a stick. How does this work? How do you get around? Like I didn't get adapted to the sticks, the sticks or the dogs. So sometimes sticks is very good if ever gonna go tila mo guitar molor ke na logotsa but there are some molor ke tsamaya le batho ba bantsi because like ke make up ali difference change le batho ka montle. For me, just the idea that you are willing to face life being sight impaired and actually rely on your ability to take in the environment and do a host of other things to find your way is again an example of your own giftedness and your own genius. Saying that,
What I understand, you have a kind of life's mission statement, a quote that reflects your life or reflects the lessons you've learned. What is that quote? Now, I do have many quotes. When it comes to fighting for life. Yeah. There is life. Actually, it's like a test the way it is. So it's up to you now when you write this test. And then there are some people who can do you to feel inferior complex. So where now you have to make sure that overlay that code, their life is hopeful for the living. Because a lack, it's when your readiness meets with opportunity. Wow. Let me just say this. I wish you great luck, and I wish you many opportunities. And for me, I hope to be a part of what you become as you celebrate your plays and your books all over the world, because that's what's going to happen. Thanks, Mr. So I want to say thank you. And I want to say to our audience, it's so easy to take for granted that you can see. Those who look around and there's always something that you, even though you see, it's always something negative that you focus on. Here's Calvin, without seeing, has chosen to focus on positives. And we have a saying in our work with young people. You have to see the invisible in order to achieve the impossible. That's what Calvin represents to me. He is seeing the invisible and he's achieving the impossible. I'd like to thank my audience. I'd like to thank you for inspiring us and giving us vision, those of us who have heard your story. Thank you so much. Everyone has something about themselves that they feel is their weakness, their disability. We all have that one thing which undermines our belief and confidence in our own abilities. It's only when we're inspired by the Calvins of the world that we can recognize that our insecurities are our disabilities. And as Calvin has shown us, they only limit us when we allow them to. I'm Khalil Osiris. This is Each One Teach One. Until we meet again next week, stay in the